Hi my dear students, welcome back to my channel. So welcome back to SSLC Exam Ace 2025 Crash Course video series. So ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ ಡೇ 6 ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೌ ಡು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ರಿಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಲೆಸನ್ ಅನ್ನ ಇವತ್ತಿನ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಲೈವ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಆಸ್ ಅ ಒನ್ ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ. ಬಟ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಲೆಸನ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೆಸನ್. ಅಂಡ್ ಈ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಷನ್ ನಾನು ಏನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಈ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ನಲ್ಲಿ, ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಐ ರಿಪೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಂಡ್ ಕೇಳಬಹುದಾದಂತ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಂಡ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ವಿತೌಟ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಹೋಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಡೂ ವಾಚ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವಿಡಿಯೋ. ಎಸ್, ಸೊ ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಾದ್ರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ದ ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಅಬ್ಡಾಮಿನಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ. This is present outside the abdominal cavity. You might have seen the difference between the male as well as female reproductive system. Male reproductive system is present outside the abdominal cavity, whereas the female reproductive system is present inside the abdominal cavity. So what is the reason anta kelbahudu. Okay, so ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ let us understand the parts. So it is found outside the abdominal cavity. ಜೊತೆಗೆ see it is found in the bag like structure called scrotum. Here scrotum is a bag like structure and inside the scrotum there is testicles. Okay, and these testicles are the male reproductive part. Further, ಈ testicles ಏನಿದೆ, these testicles are connected to a tube like structure and this tube like structure is what we will call it as vas deferens. Vas deferens is the tube like structure. Okay, and this tube actually further connects to ejaculatory duct anta heltivi, and something which is sending out. Okay, and that ejaculatory duct is what we will call it as urethra. What is it called as? Urethra. And this urethra is enclosed by a muscular organ called penis. So let us now understand the functions of each part. ನಾನು ಮುಂಚೆನೆ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ why is male reproductive system is present outside the abdominal cavity ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. Why is it present outside the abdominal cavity? Very important to understand. Okay, the only reason is, see, for the production of sperms, I repeat, for the production of sperms always testes need low temperature. Okay, for the production of sperms what do testes need? Testes need low temperature compared to the body temperature. ಇದನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ನೋಡಿ, scrotum has relatively lower temperature. ಯಾಕೆ? ಫಾರ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಒಂದು 27 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕ್ರೋಟಮ್ನ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇದಕ್ಕಿಂತ 2 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರನೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಟೆಸ್ಟಿಸ್. That is the reason the male reproductive system is located outside, not inside the abdominal cavity, outside the abdominal cavity. So idondu give reason question anna keltare, very important to understand. Okay, so next parts ಬಗ್ಗೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾರೆ. So write the different parts present in the male reproductive system and mention the function ಅಂತ ಕೂಡ ಕೇಳಬಹುದು. So the different parts involved in the male reproductive system are as follows. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ testis. So testis ಎಷ್ಟಿದೆ? There are 2 testes. So we call them as testicles. Testicles ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So a pair of testes are located inside the scrotum, outside the abdominal cavity. What is the function of testis? Importance ಏನು testis do? Testis releases male sex hormone makla. Testis releases male sex hormone and this sex hormone is called as testosterone. Remember, very easy to remember. So testis produces testosterone hormone. Apart from this, the testis also releases the male gametes. So gamete andre science alli sex cells anta artha. So these gametes, so called sperms, are also being released by the testis. So these are the 2 important function of testis ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ. Second comes the vas deferens.
Okay, so scrotum the importance ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. What is scrotum? Scrotum is the bag like structure. So what is it doing? It is holding the testis. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ. ಎರಡನೇದು ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಮೂರನೇದಾಗಿ ಈ ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ನ ಮೇಲೆ ನೋಡಿ, ಸ್ಕ್ರೋಟಮ್ ಇದಾಗಿದ್ರೆ ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ ಈ ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ನ ಮೇಲೆ ಕಾಯಿಲ್ಡ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಕಾಯಿಲ್ಡ್ ಶೇಪ್ ನ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಎಪಿಡಿಡೈಮಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್. ಈ ಎಪಿಡಿಡೈಮಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫರ್ದರ್ ಟ್ಯೂಬ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಥಿನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ vas deferens. What is it called as? Vas deferens anta kariತೀವಿ. Okay, so what is the importance of this vas deferens? This actually carries the matured sperms from the epididymis. ಈ sperms ಎಲ್ಲ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, matured sperms testis ಇಂದ ಬಂದು epididymis ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. Whenever there is sexual intercourse takes place between a male and female, during that time the sperms present in the epididymis have been ejaculated. ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿಚ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನನ್ ಅದರ್ ದೆನ್ ವಾಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಸೊ ವಾಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ದಿಸ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್. ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್? ದ ಮೆಚೂರ್ಡ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಓಕೆ, ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಗಾಟ್ ದಿಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವಾಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಈ ವಾಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಬೌವ್ ದಿಸ್ ರೀಜನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬ್ಲಾಡರ್. ಬ್ಲಾಡರ್ ನ ಕೆಳಗಡೆ there are some associated glands. Associate glands further ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಟ್ಯೂಬ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಯುರೇತ್ರಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದೇ ಮೇ ಆಸ್ಕ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಯಾವ್ದ್ಯಾವುದು? ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಕೀವರ್ಡ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ನೋಡಿ. There are two associated glands. One is seminal vesicle, and the second one is the prostate gland. Seminal vesicle and prostate gland. So yen ಮಾಡುತ್ತೆ? Seminal vesicle, it releases a fluid. So what is the fluid released by seminal vesicle? Code word ಏನು? SVF is the code word. SVF ಅಂದ್ರೆ ಸೆಮೈನಲ್ ವೆಸಿಕಲ್ ರಿಲೀಸಸ್ ವಿಸ್ಕಸ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್. ನೋಡಿ, ವಿಸ್ಕಸ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಅನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ವಿಸ್ಕಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಜೆಲ್ಲಿ. ಪ್ರೋಸ್ಟೇಟ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ರಿಲೀಸಸ್ ಮಿಲ್ಕಿ ಫ್ಲೂಯಿಡ್. ಸೊ ಕೀ ನೋಟಿಸ್ PMF. ಸೊ SVF ಅಂದ್ರೆ ಸೆಮೈನಲ್ ವೆಸಿಕಲ್ ರಿಲೀಸಸ್ ವಿಸ್ಕಸ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್. PMF ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೋಸ್ಟೇಟ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ರಿಲೀಸಸ್ ಮಿಲ್ಕಿ ಫ್ಲೂಯಿಡ್. ಈ ಎರಡು ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಟು ಫ್ಲೂಯಿಡ್ಸ್? ದೀಸ್ ಟು ಫ್ಲೂಯಿಡ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ಆಡಿಂಗ್ ದ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಸ್ಪರ್ಮ್. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಅನ್ನೋದು ಮೇಲ್ ಬಾಡಿಯಿಂದ ಇಜಾಕ್ಯುಲೇಟ್ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಹೊರಗಡೆ ಬರೋವರೆಗೂ ಅಂಡ್ ಫಿಮೇಲ್ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಎಗ್ನ ರೀಚ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಇಟ್ ನೀಡ್ ಎನರ್ಜಿ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಸರ್ವೈವ್. ಆ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಫುಡ್ ಈಸ್ ನೀಡೆಡ್ ಫಾರ್ ದ ಸ್ಪರ್ಮ್. And that nutrition or food which is needed for the sperm is given by associated glands. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಮೊಟೈಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಟ್ ಮೂವ್ಸ್. ಸೊ ಮೇಲ್ ಬಾಡಿಯಿಂದ ಫಿಮೇಲ್ ಬಾಡಿನ ಎಗ್ವರೆಗೂ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಈ ಮೊಬಿಲಿಟಿಗೆ so some kind of other secretions are actually needed, and those secretions are being added by these associated glands, so called seminal vesicle and prostate gland. Clear ಆಯ್ತಲ್ವಾ? So these are the topics which you need to really understand. So ಮೂರು ತರ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ, what are the parts and functions of male reproductive system? ಎರಡನೇದಾಗಿ, why is male reproductive system present outside the abdominal cavity? ಮೂರನೇದಾಗಿ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ನೇಮ್ ದ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಇಟ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ರಿಯಲಿ ದಟ್ ಅ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟಾಪಿಕ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ರೈಟ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೆನ್. ಸೊ ಫೈನಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಯುರೇತ್ರಾ. ಸೊ ಈಗ ವಾಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಂದ ಬಂದಂತ ಸ್ಪರ್ಮ್ಗೆ ಸೆಮೈನಲ್ ವೆಸಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೋಸ್ಟೇಟ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸೆಕ್ರೀಷನ್ಸ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಸೆಕ್ರೀಷನ್ಸ್ ನ ತಗೊಂಡು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ದಿಸ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ನೌ ಸೆಮನ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಅ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಯುರೇತ್ರಾ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುರೇತ್ರಾ? It is actually a common passage for the discharge of both sperms as well as urine. Sperm ಹೊರಗಡೆ ಬರಬೇಕಂದ್ರೂ
ಬ್ಲಾಡರ್ ಇಂದ ಯೂರಿನ್ ಹೊರಗಡೆ ಬರಬೇಕಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಇರುವಂತ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಮನ್ ರೀಜನ್ ಅಂದ್ರೆ that is called urethra. So I think I am clear. So these two concepts with respect to male reproductive system is very very important. Now let's move on to the next ಬಂದು ಫಿಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಓಕೆ, ಫಿಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೋಡಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕೇಳಲ್ಲ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ, ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕೊಟ್ಟು ಪಾರ್ಟ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದು ಅಲ್ಲದೆ ಅವ್ರು ಏನು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. let us now understand about this. So the important parts of female reproductive system are, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ it is ovary. Ovaries are the female reproductive part. There are two ovaries, one is towards the left side and one is towards the right side, and both the ovaries are connected to a tube like structure. This tube is called as fallopian tube, or it can also be called as oviduct. Further, these oviducts are connected to a bag-like structure, and this bag-like structure is called as uterus. And this uterus is further extending towards a narrow tube-like structure which is called as cervix. And the cervix is further opening towards an outside environment with a long narrow pipe, and that is called as vagina. So these are some of the very important parts which are actually involved in the female reproductive system. Let us now understand about each of in detail. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ovary. So I told you ovaries are 2 in number. One of the important thing that you need to understand here, ನೋಡಿ ovaries ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಬೇಸಿಕಲಿ ಈ ovary ಅನ್ನೋದು when a female baby is formed in the womb of the mother, ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಇದ್ದಾಗ ಆ ಊಂಬಲ್ಲೇನೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಓವರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಮ್ಮೆಚೂರ್ಡ್ ಎಗ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಮ್ಮೆಚೂರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ನಾಟ್ ಮೆಚೂರ್ಡ್. But these eggs get matured when a female get birth and when she reaches the puberty. ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಪ್ಯುಬರ್ಟಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಾಳೆ, when she starts performing her menstruation cycle, during that time ಏನಾಗುತ್ತೆ, these eggs get matured. ಓಕೆನಾ? thousands of eggs will be there inside her ovary. Okay, so what is the function of these ovaries? Ovaries performs two important functions. The first function is it releases a hormone called as estrogen. This estrogen is responsible for the development of secondary sexual characters. So you might be familiar with secondary sexual characters. Secondary sexual characters andre enu? It is maybe start of menstruation cycle or growth of hair under the armpits and even in her genital area, so-called private parts, appearance of pimples, increase in her breast area, and increase in the size of her hip area. All these are secondary sexual characters. ಈ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸು ಯಾವಾಗ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒನ್ಸ್ ದ ಇಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಫೀಮೇಲ್ ಬಾಡಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ರೈಟ್. ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಓವರಿ ಆಲ್ಸೋ ರಿಲೀಸಸ್ ಅನದರ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ರೋಜೆಸ್ಟೆರಾನ್. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಪ್ರೋಜೆಸ್ಟೆರಾನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ವೆನ್ ವಿಲ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಜೆಸ್ಟೆರಾನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಈಸ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್? This progesterone hormone is released only when the female become pregnant. Why? Because post the pregnancy, ಒಂದು female once she give birth to her baby, that is called as post pregnancy. She want to actually feed her baby. So in order to feed her baby, there are some glands which are present in her body which are need to be get activated. ಯಾವುದು ಅದು ಅಂದರೆ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮ್ಯಾಮರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್, MAMMA ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಮ್ಯಾಮರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಈ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಸ್ಟೆರಾನ್ ಗೆಟ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟೆಡ್, and this get activated only when she reaches to the pregnancy period. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದೀಸ್ ಟು ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. Estrogen is developing secondary sexual characters, whereas progesterone is responsible during the pregnancy period, and it is also helping for the development of that embryo. Okay, idallade ee ovary ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? It releases one matured egg every month. One matured egg na release ಮಾಡುತ್ತೆ. So these are the important functions of what? The ovaries. Very important. You have to know each and everything in detail. Moving on to next. ಈಗ
Ovary ಆದ್ಮೇಲೆ next ಏನಿದೆ oviduct. You see they are connected to both uterus as well as ovaries on either side of the female reproductive system. ಎರಡು ಕಡೆನೂ ಇಲ್ಲಿ oviduct ಇದೆ. Oviduct ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? What is the function of oviduct? As I told you, ovary releases one matured egg. ಸೊ ಆ ಮೆಚೂರ್ಡ್ ಎಗ್ ಏನಾಗ್ಬೋದು ನೋಡಿ, ಒಂದು ಮಂತ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಇಂದ ಬರ್ಬೋದು ಅಥವಾ 1 month ರೈಟ್ ಇಂದ ಕೂಡ ಬರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವ ಕಡೆಯಿಂದ ಬೇಕಾದರೂ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ವೆನ್ ಓವರಿ ರಿಲೀಸಸ್ ಒನ್ ಮೆಚೂರ್ಡ್ ಎಗ್, ದಟ್ ಎಗ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೇ ಇನ್ ದ ಫಾಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್. Why will it stay in the fallopian tube? It is because it will be staying in the fallopian tube, having this hallucination that this time I may come in contact with a sperm or a male gamete. So how long it will stay andre, every month ಏನಾಗುತ್ತೆ, one matured egg release ಆಗುವಂಥದ್ದು, this will stay either in the left ovary or in the right ovary for 24 hours. Okay, so why will it stay in the fallopian tube for 24 hours? In order to get fertilized. How will it get fertilized? When it come in contact with the male gamete. So ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ oviduct ಅಥವಾ fallopian tube ನ ಅಂದ್ರೆ, this is called as site of fertilization. What is fallopian tube is called as? Fallopian tube is called as site of fertilization. Why? Because when the sperm comes, this sperm actually reaches the fallopian tube and it enables the egg to get fertilized. So fallopian tube is called as site of fertilization. Clear aitalva? This is the one sentence that you need to really write in the examination. So next one, the uterus. You are observing here, this is the uterus. So what is the importance of uterus? Nodi, ee uterus annodu enagutte, this is actually a bag like structure. What is uterus? It is a bag like structure. What is the importance of uterus? See, once the egg fertilize ಆದ್ಮೇಲೆ, it actually become the zygote. Later stages, this zygote has to develop into an embryo, then later into fetus. ಅಂದ್ರೆ ಮಗು ಎಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಈ zygote further develop ಆಗಬೇಕು as a baby. That development actually takes place inside the uterus. So how can you define uterus? Uterus is a bag-like structure. Actually, it helps for the development of embryo ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. What is the function of uterus? It helps in the development of embryo. Very important. So the important function is development of embryo. This is what you have to write. Next, what is the function of the next one is cervix. Cervix is just a narrow opening of uterus. That is what you have to write. Finally, vagina. What is vagina? Vagina is called as birth canal. What is vagina called as? It is called as birth canal. Second thing is the sperm discharges takes place here. During the sexual activity, the male gamete is released inside a female body and that gamete is released in the vagina. So these are the functions and the things that you need to really understand about the different parts of female reproductive system. I think ಇದು ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. So I repeat, ovaries ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? It releases egg, it releases estrogen hormone and progesterone hormone. Okay, every month it releases one matured egg. Clear? Next, oviduct and fallopian tube. It is actually called as site of fertilization. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ fusion of male and female gamete takes in the fallopian tube. ಮೂರನೇದಾಗಿ, uterus is a bag-like structure. Development of embryo takes place here. And cervix is just a narrow opening of uterus. Vagina is actually called as birth canal. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ once the baby is completely grown, okay, that baby actually take birth through vagina. Hence, it is called as birth canal. And during the sexual intercourse, the sperms also get discharged in the vagina. Hence, it is also a region for the discharge of male gamete. Okay, so ದಿಷ್ಟು ಕೂಡ ನೀವು ಫಿಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಈ ನೋಟ್ಸನ್ನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆಫ್ಟರ್ ಲಿಸನಿಂಗ್ ಟು ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್, ಇಫ್ ಯು ರೀಡ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಈವನ್ ಬೆಟರ್. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಲೆಸನ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈಸ್, ಸೊ ಈಗ ಮೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. Our next concept is what happens actually when an egg get fertilized. So this is what they can ask in the examination. Heng kelbodu andre, what are the different stages that are taken place inside a female body after the formation of zygote anta kelbodu.
ಝೈಗೋಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ನೌ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ the next concept nodi. As I told you, let me now write the female reproductive system in order to explain this concept very clearly. So female reproductive system ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಈ ಎಗ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ ಆದಾಗ ಏನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಆಗಿ ಅನ್ನೋದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ನೋಡಿ, ಈ ಓವರೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಗ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓವರೀಸ್ ಕಂಟೈನ್ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಗ್ಸ್. ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎಗ್ಸ್? ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಮ್ಮೆಚೂರ್ಡ್ ಎಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಎಗ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೇ ನೌ ದಿಸ್ ಮಂತ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಓವರಿ ಒನ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ಡ್ ಎಗ್ ಈಸ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಎಗ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟೇ ಇನ್ ದ ಫ್ಯಾಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಫಾರ್ ಹೌ ಲಾಂಗ್? ಫಾರ್ 24 hours. Okay, so egg stays in the fallopian tube for how long? It will stay in the fallopian tube for 24 hours. Within this 24, iga, if male and female perform the sexual intercourse, aga enagate, the male gamete enters the female vagina and later it will enter to uterus and finally it meets the egg. So now that what happened, fusion of male gamete with female gamete took place. The first step is fusion of male and female gamete ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, zygote is formed. Very important, zygote is formed. So this zygote, now it will stay in the fallopian tube and zygote will repeatedly divide makla. ಈ single celled zygote ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Zygote is nothing but single celled organism. How is this single celled organism is formed? This single celled organism is formed as a result of the fusion of male gamete with female gamete. ಈ single cell ಹಾಗೆ ಇರಲ್ಲ. What happens to this single cell? This single cell will repeatedly undergo cell division. This single cell will repeatedly undergo cell division. So ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿರುವಂತ zygote 1 cell ಏನಾಗುತ್ತೆ, 2 cell ಆಗುತ್ತೆ, 2 cell ಏನಾಗುತ್ತೆ, 4 cell ಆಗುತ್ತೆ, 4 cell ಏನಾಗುತ್ತೆ, 8 cell ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೆಲ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೆಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ. As a result of it, what happened? The next thing that is formed is embryo. Embryo is formed. So next step ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, you have to write zygote repeatedly divide. Zygote repeat, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ, just I'm going to explain you now. Okay, zygote repeatedly divide. As a result of it, embryo is formed. And this embryo from the fallopian tube, after 2 to 3 days, I repeat, after 2 to 3 days, maximum 5 days time, but exam ಅಲ್ಲಿ ನೀವು 2 to 3 days ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ it's more than enough. Okay, after 2 to 3 days, the embryo from the fallopian tube will degenerate into uterus. Embryo ಏನಾಗುತ್ತೆ, fallopian tube ಇಂದ uterus ಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಯುಟರಸ್ಗೆ ಬಂದಂತ ಈ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಈ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ದ ವಾಲ್ ಆಫ್ ದ ಯುಟರಸ್. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಕ್ಕಳ, embryo will attach to the wall of the uterus. So the link which has been created between the wall of the uterus and also embryo, what is it called as? It is called as placenta. So idr ಬಗ್ಗೆ main exam ಅಲ್ಲಿ many times question ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Write the structure and function of placenta ಕೇಳ್ತಾರೆ. I repeat, write the structure and function of placenta ಕೇಳ್ತಾರೆ. So 3 mark ಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. Sometimes write the function of placenta ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. So 2 mark ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬೋದು. It's very important. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? So you have to understand what you are writing. Only then you can have a clarity over what you are writing. Okay na? Right. ಸೊ ನಾವು ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಿಮಗೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಝೈಗೋಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯಿತು, ಎರಡನೇದಾಗಿ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯಿತು, ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಡಿಜೆನರೇಟ್ ಆಗಿ ವಾಲ್ ಆಫ್ ದ ಯೂಟ್ರಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ? ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ ಇಸ್ ಅ ಲಿಂಕ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ವಾಲ್ ಆಫ್ ದ ಯೂಟ್ರಸ್, ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮದರ್ ಓನ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ? ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ದ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈ ಬೇಬಿ ಅಂದರೆ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಂಬ್ರಿಯೋ ನೀಡ್ಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್. ಸೊ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಗೆಟ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಮದರ್ಸ್ ಬ್ಲಡ್ ಥ್ರೂ ಅ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ and also it provides the gases for the developing embryo. This is the function. Structure ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಬರೀತೀರಾ? Placenta is a disc like structure.
It has villi on the embryo side. ನೋಡಿ villi ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಟ್ರಿಗರ್ ಆಗಿರಬಹುದು. Villi is nothing but the finger like structures, okay, which actually help in absorbing the digested food. ಅಂತ ಒಂದು villi ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ it is actually focusing towards the embryo. Okay, so I repeat, placenta is a disc like structure. It has villi on the embryo side. So I repeat, villi ನೋಡಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. So villi is towards the embryo side and there are blood spaces towards the mother. Okay, it is a link between mother and baby. What is it providing? It is providing nutrition and gases for the developing embryo. Next, ಜೊತೆಗೆ it also removes the waste from the embryo. ಈಗ ನಾವು ಹೇಗೆ ಫುಡ್ ತಿಂದಾಗ ಅನ್ಡೈಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಫುಡ್ ಅನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಿಂದ, ಅದೇ ರೀತಿ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಕೂಡ it takes the nutrition from and gases from the mother, and once that get digested, even the embryo also releases undigested food. ಆ ಅನ್ಡೈಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಫುಡ್ ಅನ್ನು ನಾವು ವೇಸ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. ದಿಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಬೈ ದ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ ಅಂಡ್ ದ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ ಆಡ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇನ್ ಟು ಮದರ್ಸ್ ಬ್ಲಡ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಸೊ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಯು ನೀಡ್ ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ನೋ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, by this, andre by taking nutrition and gases, now the embryo will completely develop and it will turn into fetus. Fetus andre enu? Fetus is a fully developed baby. What is fetus? Fetus is fully developed baby, like a baby with head, eyes, nose, hands, legs. This is called as fetus. But if this baby is inside the womb of the mother, it is called as fetus. ಹೊಟ್ಟೆ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ, ತಾಯಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ್ರೆ, that is called as baby. Okay, so now after the 9 months period, what happened? This fetus take birth through vagina. This is what happens when the egg get fertilized. Clear ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಅರ್ಥ ಆದ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಎಸ್, ಸೊ ಐ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ರಿವೈಸ್, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾನು ಏನೇನು ಹೇಳಿದೆ ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ovary contain thousands of immatured eggs. Every month one egg, what kind of egg? Matured egg is released from the ovary, and this matured egg will wait in the fallopian tube for 24 hours. Within this 24 hours, if egg comes in contact with the sperm, enagutte, fertilization takes place. Because of fertilization, zygote is formed. This zygote repeatedly divides itself. As a result of it, embryo is formed. Embryos stay in the fallopian tube for 2 to 3 days. Later, this embryo will degenerate into uterus, which is a bag-like structure. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ? And this uterus hold this embryo and create a link between wall of the uterus and embryo. What is this link called as? Link is called as placenta. Placenta is basically a disc-like structure which has villi on the embryo side, blood spaces towards mother. Next, this placenta, it actually provides nutrition and gases for the developing embryo, removes the waste from the embryo and add into the mother's blood. And this embryo will further develop into fetus, and after the 9 months period completed, it take birth through vagina. ಇದಿಷ್ಟು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅದನ್ನು ಸಮರೈಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದಾದಂಥದ್ದು ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ವೆನ್ ಎಗ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ಡ್ ಅಂತ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಫ್ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುಯೇಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬಹುದು. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ವೆನ್ ದ ಎಗ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ಡ್ ಅನ್ನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೌ ಡಸ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯೂಕಸ್ ಗೆಟ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಇನ್ ದ ಫೀಮೇಲ್ ಬಾಡಿ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್? ವೆನ್ ವಿಲ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಯೂಶಲಿ ಟೇಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಷ್ಟು ವೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಬಹುದು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ SSLC ಸ್ಟೇಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಎಸ್, ಸ್ಟೇಟ್ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ 21st of February ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಸೀವ್ಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್. ಐ ವಿಲ್ ಶೇರ್ ದಟ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ವೆರಿ ಸೂನ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ನಾವು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ವೆನ್ ಎಗ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ಡ್. ಎಸ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನಾವು. ಸೊ ಏನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ನೋಡಿ, ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ just take some time again to draw the female reproductive system, so it will be very easy for you to understand the whole process. See, as I told you, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದೆ, the ovary contain thousands of immatured eggs, and every month ಏನಾಗುತ್ತೆ, one matured egg is released
either from left or right from either from left or from the right ovary ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಈಗ this egg will wait for 24 hours ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿದೆ. Now within this 24 hours of time, if egg does not get contact with sperm, ಏನಾಗುತ್ತೆ? Fertilization does not takes place. Fertilization does not take place. Then what happens to that egg? See, basically ಇನ್ನೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಒಂದ್ಸತಿ ಫೀಮೇಲ್ಸು ಪ್ಯುಬರ್ಟಿಗೆ ರೀಚ್ ಆದಮೇಲೆ ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ the wall of the uterus inside a female body thickens ಅಂದ್ರೆ it is actually surrounded by blood vessels. ಯಾಕೆ? because she is going to perform the menstruation. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫೀಮೇಲ್ನ ಯುಟ್ರಸ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಥಿಕ್ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? ಒಂದು ವೇಳೆ ಎಗ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ವಾಲ್ ಏನಿದೆ, ಥಿಕ್ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಆಸ್ ಅ ಲಿಂಕ್. ಈಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ವಿತಿನ್ ದಿಸ್ 24 hours ಆಫ್ ಟೈಮ್, ಆಸ್ ಎಗ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ಡ್, ದ ಎಗ್ ಆಫ್ಟರ್ 24 hours ವಿಲ್ ಫಾಲ್ ಇನ್ ಟು ಯುಟ್ರಸ್ಗೆ ಬಿದ್ದು ಹೋಗುತ್ತೆ. So now the uterus come to know that this month embryo is not formed. So slowly what happened? The wall of the uterus, so-called endometrium. What is it called as? Endometrium. ಈ ಒಂದು ವರ್ಡ್ನ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಥಿಕ್ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ which is present inside the vagina. Which is present inside the uterus. Okay. So ಈ wall ಏನಾಗುತ್ತೆ, it slowly breaks. Why will it breaks? Because there is no need of this wall. ಈ ವಾಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೋ ರೀಸನ್ ಏನಂದ್ರೆ, ಮೊದಲನೇ ರೀಸನ್ನು ಆ ಎಂಬ್ರಿಯೋಗೆ ಕುಶನಿ ಲೈಕ್ ಫೀಲಿಂಗ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಎರಡನೇದು, ಇಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ಅ ಲಿಂಕ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಬೇಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮದರ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಬಟ್ ಈಗ ಬೇಬಿನೇ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಎಂಬ್ರಿಯೋನೇ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದ ವಾಲ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎನಿ ರೋಲ್. ಸೊ ಆಸ್ ಅ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್, ಇಟ್ ಸ್ಲೋಲಿ ಬ್ರೇಕ್ಸ್. ದ ವಾಲ್ ಆಫ್ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂ ಬ್ರೇಕ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ವಾಲ್ ವಿಲ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ comes out in the form of blood and mucus every 28 days once. It comes out as blood and mucus every 28 days once. And this process of discharge of blood and mucus due to the breakage of endometrium is what we will call it as menstruation. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ? ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಕ್ಕಳ. ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ವೆನ್ ಎಗ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ಡ್? Concept is very simple. When egg does not get fertilized, it will stay in the fallopian tube for 24 hours. 24 hours ಆದ್ಮೇಲೆ it will fall into uterus. So every month uterus ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, thicken ಆಗಿರುತ್ತೆ. So this thickened wall does not has any role as embryo is not formed. So as a result of it, it slowly breaks and it will come out as blood and mucus from the female vagina once in 28 days. And this process is what we will call it as menstruation. Clear ಆಯ್ತಲ್ವಾ? I think this concept is clear. So ಇದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಏನೇ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ನೀಡ್ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಆನ್ಸರ್ಸ್ನ ಬರಿಬೇಡಿ. ಓಕೆ. ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ನೋಡಿ, ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ಲಾಸೆಂಟ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಓಕೆ. ಎಸ್. ಈಗ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಬೌಟ್ ದ DNA. ಸೊ ತುಂಬ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಲ್ಲಿ DNA ಬಗ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು DNA ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ವೆಶನ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ DNA ಕಾಪಿಯಿಂಗ್ ಇನ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ DNA ಕಾಪಿ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಇಟ್? ಸಿ, ಬೇಸಿಕಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ವಾಟ್ ಈಸ್ DNA. DNA is basically a genetic material. So where is this genetic material found? It is found in the chromosomes. So where are these chromosomes found? Chromosomes are found in the nucleus of the cell. Idu gottirbeku. So every cell has nucleus. Nucleus contain chromosome. Chromosome contain DNA. Okay. And what is this DNA? DNA is the information source or a site of making the proteins. Okay. What kind of characters should be seen in an organism's body is being coded by these proteins which are being formed by the DNA. Okay. So DNA is the information source of making protein. And each specific type of protein ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, it leads to specific body design. ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕೋಡ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಟೀನ್, ಇಫ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎನಿ ಎರರ್ ಬೈ ದ DNA, then there will be default in the design of the body. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ thus the DNA molecule
determines the body design of an individual. So hagagi, therefore what? It can be concluded that DNA that gets transferred from parents to offsprings make them look similar. ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ, ಈಗ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಗ್ಗಿಂದ ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಈ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಕಾಪಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಕಾಪಿಯಿಂಗ್, ಇಫ್ ದ DNA which is the information source of making protein is going to perform its job better, ಅಥವಾ ಕಾಪಿಯಿಂಗ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆದರೆ, ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಆಗಾದರೆ, how the design of the parent's body will be there, in the same way your body design will be expected. ಏನಾದರೂ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇರ್ ಮೇ ಬಿ, ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ 6 fingers in a person's body, or there will be 4 fingers. Sometimes ಏನಾಗುತ್ತೆ, the person's one leg is longer than other. ಈ ರೀತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, inaccurate copy of DNA actually creates a non-specific body design in an organism. So very important to understand. Okay, and ಇದು ನೋಡಿ, ಈಗ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಕೂಡ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ವಾಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ದ ರೀಸನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅಡಾಪ್ಟಿಂಗ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸಿ, ಬೇಸಿಕಲಿ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮೆಥಡ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ what I can say is used or followed in order to prevent the pregnancy. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಆರ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದ ಬರ್ತ್ ರೇಟ್. ಸೊ ಬರ್ತ್ ರೇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಬರ್ತ್ ರೇಟನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ ಮೆಷರ್ಸನ್ನು ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ದ ರೀಸನ್, ಯಾಕೆ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ಸನ್ನು ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಆರ್ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದ ಬರ್ತ್ ರೇಟ್. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ. ಮೂರನೇದಾಗಿ ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ STDs. Okay, STDs is nothing but sexually transmitted diseases. There are multiple reasons for the spreading of STDs. Okay na? So ಈ STDs spread ಆಗದೆ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ ಮೆಷರ್ಸನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ಸ್. ಇದನ್ನು 4 ಮಾರ್ಕ್ಗೆ ಕೇಳಬಹುದು. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ಸ್. ಸೊ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆರ್, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್, ಎರಡನೇದಾಗಿ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್, ಮೂರನೇದಾಗಿ ಓರಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್. ಓಕೆ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬೇಸಿಕಲಿ ಪೀಪಲ್ ಫಾಲೋ ದ ಡೇಟ್ಸ್. ಸೊ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಇಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ಅವಾಯ್ಡಿಂಗ್ ದ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓವಮ್. Sperm and ovum should never meet. When they meet, what happen? Basically fertilization occurs. So ಹಾಗಾಗಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಅವಾಯ್ಡೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಡೇ 10 to day 17 ಆಫ್ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುಯೇಷನ್ ಸೈಕಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುಯೇಷನ್ ಸೈಕಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುಯೇಷನ್ ಸೈಕಲ್ 10th ಡೇ ಟಿಲ್ 17th ಡೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಒಂದು ಮೆಥಡನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇಸ್ ಇಸ್ ರೇರ್ಲಿ ಫಾಲೋಡ್. ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಯಾವುದನ್ನು ಬರೀಲೇಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಮೆಥಡ್ ಬರಿಬೇಕು, ಓರಲ್ ಮೆಥಡ್ ಬರಿಬೇಕು, ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು. ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿನ್ ಯೂಸ್ಡ್. ಸಿ, ಬೇಸಿಕಲಿ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ರಬ್ಬರ್ ಲೈಕ್ ಇಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಾಂಡೋಮ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್. Condoms are basically the rubber-like elastic material. These condoms are basically used by the male reproductive organ over the penis. Penis ಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಫಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. So what is the importance of following the barrier contraceptive method ಅಂದರೆ, ಎರಡು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇದೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ, this does not allow the direct contact of reproductive organ of male and female. So as a result of it, it prevents the sexually transmitted diseases. STDs ನ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎರಡನೇದಾಗಿ, ಈ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಇಂಟರ್ಕೋರ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೇಲ್ ಪೆನಿಸ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ದ ಸ್ಪರ್ಮ್, ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್, ಅಂಡ್ ದೋಸ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಆರ್ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕಾಂಡೋಮ್ ಓನ್ಲಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ರಬ್ಬರ್ ಲೈಕ್ ಇಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಓವಾ. ಸೊ ಆಸ್ ಅ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್, ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಅಲೌ ದ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಟು ಹ್ಯಾಪನ್. ಸೊ ಇಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ what I can say, prevent a pregnancy. So 2 important things that are being majorly I can say what I can say is 2 important advantage of using the barrier method. One is it can prevent the sexually transmitted diseases. Second one is it prevents the pregnancy.
ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ವಿಚ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ ಈಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಫಾಲೋಡ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದ ಸೆಕ್ಷುಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್ ಡಿಸೀಸ್. ನಾವು ಈ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಒಂದೇ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ STD ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅದು ಬ್ಯಾರಿಯರ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಲೋವಿಂಗ್ ದ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಟು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕಮ್ ಇನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಓರಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ ಮೆಥಡ್. ಓರಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ಪಿಲ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್. ಪಿಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ ಆರ್ ಪಿಲ್ಸ್? ಪಿಲ್ಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್. ಬೇಸಿಕಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬೀನ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಫೀಮೇಲ್. ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದ ಓವ್ಯುಲೇಷನ್. ಸೊ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಓವ್ಯುಲೇಷನ್ ಹಿಯರ್. ಓವ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಓವ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಮೆಚ್ಯೂರ್ಡ್ ಎಗ್ ಎವ್ರಿ ಮಂತ್. ಓಕೆ, ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒನ್ ಮೆಚ್ಯೂರ್ಡ್ ಎಗ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಒನ್ ಮೆಚ್ಯೂರ್ಡ್ ಎಗ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಓವ್ಯುಲೇಷನ್. ಈ ಒನ್ ಮೆಚ್ಯೂರ್ಡ್ ಎಗ್ ರಿಲೀಸ್ ಆದ್ರೇನೆ ಫೀಮೇಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಕಮ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಅದರ್ವೈಸ್ ವೆನ್ ಎಗ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಶಿ ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಬಿಕಮ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ ಎಗ್ಗನ್ನೇ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡದೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ ತಡೆಯುವಂತ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಓರಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್. ಫೀಮೇಲ್ಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಟೇಕ್ ದ ಡೋಸಸ್ ಆಫ್ ಪಿಲ್ಸ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಓವಾ, ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದ ಓವ್ಯುಲೇಷನ್. ಆಯ್ತಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಬಂದು ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ ಮೆಥಡ್. ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮೆಥಡ್ ಇದೆ. ಮೊದಲನೇದು ವ್ಯಾಸೆಕ್ಟೊಮಿ, ಎರಡನೇದು ಟ್ಯೂಬೆಕ್ಟೊಮಿ. ವ್ಯಾಸೆಕ್ಟೊಮಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ಯೂಬೆಕ್ಟೊಮಿ. ಸೊ ವ್ಯಾಸೆಕ್ಟೊಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನೋಡಿ, ನಾವು ವ್ಯಾಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದೀವಿ. ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ನ ಮೇಲೆಗಡೆ ಈ ಒಂದು ಕಾಯಿಲ್ಡ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಏನಿದೆ, ಎಪಿಡಿಡೈಮಸ್, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಟ್ಯೂಬ್ ತರ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ವ್ಯಾಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಈ ವ್ಯಾಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ ವ್ಯಾಸೆಕ್ಟಮಿನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಮೂವ್ಡ್. ಸೊ ಈ ಸ್ಮಾಲ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ, ಈ ಒಂದು ಪೋರ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಮೂವ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ಸ್ ದ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ. Vasectomy is a surgical method which is basically followed by male, where a small portion of vas deferens is cut. ಅದೇ ರೀತಿ ಟ್ಯೂಬೆಕ್ಟೊಮಿ ಇಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಫಾರ್ ಫೀಮೇಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಓವರೀಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಟ್ಯೂಬ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಫಾಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್. ದಿಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅ ಸೈಟ್ ಆಫ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ದೆ ಅಲ್ವಾ. ಎಗ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ಪರ್ಮ್ ಬಂದು ಮೀಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ದೆ. ಸೊ ಈ ಟ್ಯೂಬ್ನ ಎರಡೂ ಕಡೆ, ಫ್ಯಾಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಏನಿದೆ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಫ್ಯಾಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ನ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಇಸ್ ರಿಮೂವ್ಡ್. ಸೊ ವೆನ್ ದಿಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಇಸ್ ರಿಮೂವ್ಡ್, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಪರ್ಮ್ ಬಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಯುಟ್ರಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಎಗ್ನ ಮೀಟ್ ಆಗುವಂತ ಪಾತ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದ ಪಾತ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಅಂಡ್ ಫಿಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿನ್ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟೆಡ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಅವಾಯ್ಡ್ಸ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಡಿಯೋ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ವ್ಯಾಸೆಕ್ಟೊಮಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಟ್. ಟ್ಯೂಬೆಕ್ಟೊಮಿನಲ್ಲಿ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಮೂವ್ಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ ವಾಟ್ ಇಸ್ HIV ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. HIV ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಇಮ್ಯುನೋಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ವೈರಸ್. ಆಯ್ತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಈಸ್ ಏಡ್ಸ್ ಅನ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷಿಯಸ್ ಡಿಸೀಸ್? ಲಿಸ್ಟ್ ಎನಿ 4 modes ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರೆಡಿಂಗ್ ದ ಏಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಈ STD ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಸೆಕ್ಷುಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್ ಡಿಸೀಸ್. ಈ ಸೆಕ್ಷುಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್ ಡಿಸೀಸಸ್ಸು ಸಮ್ಟೈಮ್ಸು ವೈರಸ್ ಇಂದ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಮ್ಟೈಮ್ಸು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇಂದ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ವೈರಸ್ ಇಂದ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುವಂತ ಸೆಕ್ಷುಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್ ಡಿಸೀಸ್ ಬಂದು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಏಡ್ಸ್, ಎರಡನೇದಾಗಿ ವಾರ್ಡ್ಸ್. ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇಂದ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುವಂತ STD ಬಂದು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸಿಫಿಲಿಸ್, SYPHILIS ಸಿಫಿಲಿಸ್, ಎರಡನೇದಾಗಿ ಗೊನೇರಿಯಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿಫಿಲಿಸ್ ಮತ್ತೆ ಗೊನೇರಿಯಾ ಇದೆರಡೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇಂದ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ವೈರಸ್ ಇಂದ ಯಾವ್ದು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇಂದ ಯಾವ್ದು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಹೆಂಗ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಬೈ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಅನ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್, ಬೈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್. ಈಗ ಯಾರಿಗೂ HIV ಇರುವಂತ ಒಂದು ಪರ್ಸನ್ ಇಂದ ನೀವು ಬ್ಲಡ್ ಅನ್ನ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ಬ್ಲಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ವೈರಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಮದರ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ HIV ಇದ್ರೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಮದರ್ ಇಂದ ಬೇಬಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ.
Okay, and by using the infected needles at the hospitals, we also get the sexually transmitted diseases. These are the 4 different ways. ಓಕೆನಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ STD? ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನೋಡಿ, ಅವಾಯ್ಡ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್. ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಮೆನಿ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ STDs. Suppose if a person got married to multiple, say for example a person X got married to two female or 3 female A, B, C andre, suppose if they're having sexual intercourse enagbeku, they must follow the barrier method, they must use the barrier contraceptive method in order to prevent the STDs. Aita, next we must avoid the usage of used syringes, and while blood transfusion we must make sure that the blood is free from HIV virus. And next, the last one is avoid having sexual contact with unknown persons. We might not know, namak gottiralla whether they have HIV virus or not, so we must avoid this. Okay, so this is all about the lesson called how do organisms reproduce. So I think idರಲ್ಲಿ explain ಮಾಡಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. So don't forget to like, share, and do stay tuned. I will be also solving another question paper. The updates related to all the videos will be posted in the Telegram group. Telegram group na nanu already comment area dalli and also in the description box nalli mention madidini. Telegram group ke join agi, you can also ask your doubts and also you can get all the updates related to my further videos. So see you all in the next video. Until then, take care.